赶紧往坑道里撤！快，快撤！程导游，跟我去救人！是。They don't stop! Show them the American power! 六子，连长，慢点，连长，过来。What? Hey, what are you doing? 아니야. What is that? 떨어졌습니다. Is that my 내가 lighter? 내가 안 훔쳤어. 떨어졌어. 오해입니다. 오해. 안 훔쳤습니다. Shut up. You violated the U.S. military regulation Article 3. Theft is not allowed. 아니 내가 훔쳤다고 했어. 손을 스톱. 현아 괜찮아? 어? 좀 떨어져가지고 오해하는 것 같은데. This filthy gook. What are you calling me? Gook. We are not dirty things. We are comrades. We fight side by side. You need to respect us. Respect. You're talking to me about respect? If you want respect, you should go and face the commies yourself. We are here because you gooks are trash and shit. The only good thing you guys are good at is running away. You better show me respect. Okay? What you gonna do about it, Gook? One more time. One more time. Gook. 사모님. Hey! Enough! Hey! 사모님. Enough! Calm down! Stay out of trouble. He just hit my body. What's going on? He stole my lighter. Is that true? 진짜야? 네가 훔쳤어? 아닙니다. 내가 빨리 하다가 떨어졌습니다. 오해입니다. 진짜지? 오케이, 알았어. Okay. He just told me that after the laundry, he will return your lighter. No misunderstandings. Listen, I want respect. He stole from me, and that is an insult. He has to pay. Turn him over to the MP. Hey. This is enough? Is that Swiss? 네가 의사소통하기 어렵네. 알았어. 가져. This watch from Swiss. Gold watch. Okay? Let's call it even. Give it. Okay? It.
Fair enough. 가자. 알겠습니다. 알아. Hey, thanks for the watch, Cook. 야, 씨발! 니네들이 있으니까 그러면 안 되니까! 너 같은 새끼들 있으니까 안 되는 거야! 씨발 새끼들 있으니까! 그러니까 개새끼잖아! Our goal is to take a Hill 598 and a sniper ridge in 5 days. We must win, gentlemen. We must win. Any questions? Yes, sir. When can we go home? You'll have to ask General Harrison and see when he will grab the commies by the collars and make them sign the treaty. Right. Sir, what about the front line? Our infantry is right there. Our mechanized troops are coming.老崔，怎么样了？在里边，投诚的叫李大比，是个南朝鲜军的营参谋。他说美其实在武圣山上甘岭方向有大的行动，让南20配合。兵力配置是美70 31团，南32团和17团一个营，27辆坦克，300余门大炮，还有空军支援。关键是这个人的话可信不可信？如果他说的是真的，美国人要进攻武圣山上甘岭了。 What have they done recently? Nothing special, just building fortifications. We shelled them with artillery fire, and they would just hide and then continue to fortify once the shelling was over. They also have been reducing special attacks recently. Moses, your plan seems to be working well. But there hasn't been any movement in the Western Mountains so far. Not that easy to redeploy troops. They are still waiting to see if we change our plans on account of recent defection. We have mobilized over 25,000 vehicles in order to disorient them. We have also systematically destroyed some key defenses in Oseonsan. I see no reason why they would not redeploy forces from the Western Mountains. It means that they are not fully on the hook yet. We needed an operation that will shake the communists enough to help them make up their mind and bring in troops from Western Mountain. When will this operation take place, General? There's no rush. Clark already verbally approved Operation Showdown. Wait for the order. Won't take long. 我们反击了391高地，美军没反应，不正常。观察哨发现啊，上甘岭对面的美军，他们把兵力集中起来，都压在了一线阵地。我怀疑他们的主攻目标肯定是上甘岭。要不我让炮兵的高风亮把炮口从柱子洞南山调回到上甘岭去支援崔建功，阻击美军的火力。千万不要调，老张，你相信我，打仗就要走一步看3步。敌人越是这么大张旗鼓地告诉我们他要打上甘岭，我越不相信他。崔建功不是吃素的，我信他。调回去。 Van Fleet speaking. James, start your Operation Showdown. Yes, Commander. Staff officer, in my office right now. Yes, sir. 转接师指挥部，我是武圣山观察所。上午9时20分，美军3线阵地一个连携带重武器进入1线阵地。 上午11时05分，美军3线阵地2个迫击炮排进入1线阵地。下午14时50分，美军2线阵地1个重机枪连进入1线阵地。下午16时30分，
美军2线阵地一个战斗排进入1线阵地，大量战斗人员和重武器压在1线，可能对我方阵地进行攻击。 Commander? There is good news, Tiger. Clark has approved the Operation Showdown. That's good to know, sir. There are 2 fire positions missing from here and here. According to the latest report, there is no fire point here. Commanders should receive their reports every day, sir. Or at least every few days. I've just returned from the front lines, and I know for sure they added 2 additional fire points. It seems that you're very concerned about the frontline situation. I'm always ready to fight, sir. Good. That's your front line. You will be responsible of supervising the war. You will be a very important link of Operation Showdown. Thank you, Commander. Ready? Fire! Fire! Fire!唐大勇，是连长，带着伤员往靠挡车，表面估计扛不住了，快撤！是，所有人能动的往靠挡车，快！快 ！Reloading! Reload! Reload! Fire! 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 Go! 落地！在 fire！ 我走！跟着我的，赶紧往坑道里撤！快！快撤！唐大勇，跟我去救人！是。They don't stop! Show them the American power! 溜达，溜达！连长，慢点！连长，我来！腿在了，腿在了，在了，在！敌人终于是忍不住了。这炮声是从哪个方向来的？391高地，西方山；419高地，上甘岭的597.9跟537.7。1952年10月14日，激烈的战斗在武圣山的前沿阵地全线展开了。敌军在同一时间向我军80华里的正面进犯，美7师、南2师抽集3个团的步兵，在大炮300余门、飞机50余架、坦克47辆掩护下，向我391、419、597.9高地、537.7高地北山等阵地发起进攻，其中以武圣山前沿、597.9高地及537.7高地北山最为激烈，平均每秒落弹6发。
全天落弹超过30万发。花岗岩山体被削去2米，但我军以顽强斗志顶住了敌人进攻。首日，以我伤亡550人的代价，歼敌1900余人，但敌人没有就此停手，残酷的战斗才刚刚开始。副指挥，到处都在打，就对面的朱自洞南山没动静，我们就这么干耗着。我都不着急，你急什么？等命令。是。喂，高风亮，你给我听好了，没我的命令，任何人不许动我的大炮。是。接通，师长，军长电话。军长，我是崔建功。现在高地上什么情况？现在是两眼一抹黑，所有电话线都被炸断。电台呢？前线观察所呢？电台也联系不上，用眼睛更是看不清。2个高地都被黑暗裹住了。空道5号空道，收到请回答，收到请回答。你们安静点儿。军长，你说。让预备队随时准备上山。朱自洞南山还要不要打？没有炮兵，打起来我们会很吃亏的。我会向志司申请支援，你别管了。我是武圣山观察所，敌炮阵地在祝罗市和松洞方向，请观察员详细观察。重复，祝罗市和松洞方向。报告，是王副司令。王副司令好，我秦继伟。武圣山还是西方山？目前的情况是这样的，我们在阵地上做好了所有的准备，不管敌人主攻方向在哪里，都不会出问题。王副司令，我想向您请示，朱自洞南山的计划是否可以取消，把所有大口径火炮的炮口调到上甘岭方向？好，我会向志司请示。好。邓司令，现在关键的问题是要不要把对准朱自洞南山的炮兵火口调回来？没有炮兵的协助，就像是打架少了条胳膊呀。情况知道了，等志司的命令。好，明白。战士们啊！挺住啊！哎，赵元，不让进，军长吩咐了，不让进。不是我给军长送东西，不是真不让进。军长需要这个，他现在特别。军长真吩咐，真不让进。指导员，段参谋。段参谋，军长啥情况啊？军长在闭关写东西，谁也不见。那这样吧，你把这野鸡蛋帮我给军长呗。军长老牙疼，以前呢都是我从东北给带的花椒，然后他吃的能止疼，
这现在朝鲜我也没带花椒啊，我就弄点这个野鸡蛋，这鸡蛋清啊，下火，对军长的牙疼肯定起作用。好。另外，你再帮我问一下，就是我啥时候能带新兵上高地啊？你看这炸的啊，就跟油开锅了似的。这老冯，他肯定得需要增援呐。现在问题是这2个高地的情况我完全不清楚，电话、电台都联系不上。你说隔着这几10公里，望远镜都不起作用。炸弹呐，把这2个高地的树和草啊，全都炸成黑灰了。你别说没见过，听都没听过这么密集的炮火覆盖。哎呦天哪！我希望这老冯啊能顶得住。I trusted you guys too much. I thought I'd wake up and the battle would be over. So give me an update report. Sir, on the morning of the 14th, at 0300 hours, we prepped our artillery for 2 hours. At 0500 hours, and 7 battalions, covered by 300 artillery, 30 tanks, and 40 aircraft, proceeded to split into 6 columns. Overall, the attack was successful. We managed to destroy most of their battle positions. Reconnaissance planes have spotted no movement from the enemy on the direction of Western Mountain. You need to strike harder. Only with enough pressure will the Chinese take the bait. 5 days. I'll take those 2 hills in 5 days, no matter if the enemy from the Western Mountain comes or not. A masterful poker player never places all his bet on one single hand. If the enemy on the Western Mountain doesn't move, we will take Azeongsan and go straight to Pinggang. If they deploy troops on the Western Mountain, then our mechanized troop will break through with only 300 mechanized vehicles and tanks, move through the valley into Pinggang. 2 cups of poison. I'm looking forward to see which one they would choose. 597.9高地现在的情况是，敌人的炮火非常的密集，把我们的地表工事全部摧毁。敌人于拂晓5时。 对我们连续发动了迎击的冲锋，被我们打下去30几次。现在我们的部队退守坑道，地表攻势已经失守了。伤亡呢？我们的伤亡很大，崔师长派了10几个连队上山增援，现在连队最多的人剩下的只有20、30人了。他们打算天黑以后再组织反击。军长。 要不要把44师调回来？44师不能动。为什么不能动？为什么？上甘岭是替西方山在扛压力啊！44师要一旦运动起来，上甘岭的压力会小，西方山可就危险了。 这儿才是范弗里特最期待的战场。
现在阵地上各连队都联系不上。我现在命令你，马上去45师找刘向阳，让他带着你直接去一趟阵地，把阵地上详细的情况给我带回来。是，我有3个要求：第一，不许退缩；第二，不做无谓的牺牲；第三，无论在战场上看到什么，不许哭。是。张参谋，把我这把枪也带上吧，他从来不坎坷。师部派了一个排侦察597.9高地的情况，他们都牺牲在了敌人的炮火封锁线上。597.9高地的12个阵地，我们必须掌握阵地的得失，以及每个连队的详细伤亡。军部、兵团、之司要根据我们的情报制定下一个作战计划。好，军长让我转告你，不许退，不许死，不许哭。大仗恶仗我见多了，就是不知道那珠子是什么滋味。段参谋，我们还有任务。走，走。连长，段参谋，你怎么着了？联络断了，让我来前线看看。报下伤亡人数。敌人从后面上来了，咱们快跟得上。张大勇，在，把受伤的、牺牲的一个帮助手都给我抬回去。是。所有人带着伤员下坑道，跑慢了呢，连心点都给你们炸飞了。哎，这是宝贝，这不能丢啊！
向阳，把你在阵地上看到的情况说出来。说，有个阵地，我跟段参谋上去的时候，只剩下一名战士，还在不停的射击，他已经分不清敌我。我抱着他的手，他还在射击。军长，太惨了。我们的战士基本上没有完整的。刘小阳，上阵地之前我说过，不许退，不许死，不许哭。为什么不许哭？作为指战员，你时刻要保持清醒，什么时候攻，什么时候退，不能乱。可以说，美军残酷的炮火、强大的攻势，我们是有心理准备的。同志们，新中国就是在宁死不屈里建立起来的。同志们，15军是一支经受过抗日战争、解放战争洗礼的部队。我们的战士为什么能够视死如归？他们有信仰，他们知道他们不会白死，血不会白流，祖国会记得他们的。亲人会感激他们的。所以上甘岭一战，我们必须要打到底。为了最后的胜利，为了我们牺牲的战友，15军就是打剩下一兵一卒，也绝不后退。观察所数据出来了，说14日一天落弹近30万发，敌人估计是用了300多门105毫米口径以上的大炮，坦克30余辆，还有飞机，航弹投了200多。300多门炮，那是16个炮营，是军级配置的。军长，军长，您喝水。又想去前线啊？对。这2天天天听那炮弹声，听得我心里发毛，我真的太着急了。军长，您给我个机会，让我上前线吧。这仗打成这样，你还怕没机会去前线呀？我现在就想去。
1号工事没了，10号工事也没了，8号还在，8号早就没了，除了我们脚下踩的都没了。人在阵地在，就算只剩下我们3个，阵地也是我们的。开始，快！队长，简报。忙你们的。我是秦基伟。报告军长，我是崔建功。我向您请罪。2块阵地的表面阵地工事已经……简报我看了，退守坑道是对的，保存有生力量，阵地就还会是我们的。军长，我就一个请求，明天让我再打一次反击。我要是反不下来，我绝不回来见你。越是这个时候，越要沉着冷静。我相信你们能把阵地夺回来。是。请军长等我们胜利的消息。好。这都轰了4轮炮了，步兵也该上来了吧？这帮白羊的真是疯了，疯狂我们阵地打炮弹！我还听到脚步声了。敌人速度冲锋了！报告首长，我是秦基伟。我建议597.9、537.7高地北山推迟1天反击。说说你的想法。自从14号敌人发动进攻以来，我们跟敌人在阵地上连续争夺了4天，可以说是互有得失。但是我们一直是跟着敌人的节奏在打，这样对我们非常不利。我建议急需力量，19号给他来一个大反击，一棒子把敌人打死，就算打不死，也让他们丧失战斗力。你就不怕他们在地表阵地上站稳脚跟吗？首长，现在我们的战士啊都在坑道里边，我们亲手挖出来的坑道，我相信一定能抵御住敌人的进攻。我是杨得志，说，你还要什么支援？现在志4已经同意给我们增派炮兵，在大反击前，我们的地面火炮会有103门，高射炮610团也在路上，来了以后，给我们建立防空火力网。好啊，太好了！有了火力支援，这回我们能好好干他一下。我们一定要做好准备，绝不让志4失望。对，务必要尽全力做好反击的准备。19号，我们一定让敌人从这个阵地上滚下去。Sir. What was the situation on the front last night? The enemy stopped counterattack. Our troops, even occupied the 2 enemy positions at the foot of the hill. Maybe they lost the will to fight, admitting our victory. I can't believe they are backing down already. God knows when they will pop up again. Give order to the front to closely observe the movement of the enemy, sort out the position, and clear out the remaining enemies. Yes, sir. 李部长，向您汇报一下工作。我刚到达上甘岭第15军，便立刻展开工作，还协助了秦军长一起审讯了一名前来投诚的南朝鲜军官。
上甘岭的枪炮声已经传到至司了。说说你对那边的了解。这次美军使用的航空炸弹量和炮弹量是空前的，但是第15军士气旺盛。上甘岭如果打赢了，我们在谈判桌上就有了优势，有了主动。你呀，要调动全身的细胞，仔细看，认真听。你要懂得，我们为什么在谈判桌上寸土必争，因为这不仅关乎到祖国的尊严，而且是我们的战士用鲜血和生命换来的，明白吗？军长，你休息一下吧。14号到今天5天的时间，你就睡了5个小时，这仗还长啊。15军军部，我是邓华，找秦基伟。军长，至司邓司令员电话。邓司令好，我秦基伟。准备的怎么样了？报告司令，15军13点前完成抽调部队，计划22点前全部进入坑道。准备好了就打，要快，不给敌人任何喘息之机。有困难就找我。你什么时候找我，我什么时候解决。15军没困难。现在整条战线都在看着你们呢。你应该知道，自己肩上担子有多重，担子越重越光荣。好。要的就是你这身硬气。